Thank you. Check. Dear guests, please be inside and take your seats. The program will begin in a few minutes. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. Kindly take your seats. We request everyone to please keep your mobile phones in silent mode as we begin the function shortly.
So there will be a change in the flow of
வணக்கம் அனைவருக்கும். I would like to welcome all our guests onto the dais. Please. அதுக்கப்புறம் தான் லைட்டிங் எல்லாம். அப்போ வீடியோ முடிச்சுட்டு நம்ம அப்போ அவங்க வீடியோ முடிச்சுட்டு எல்லாரும் டைஸை கூப்பிட்டு லைட்டிங் சரி. Once again, welcome. வணக்கம் அனைவருக்கும். நான் உங்கள் சுமி. இந்த மலர்போன அழகான மாலை காலையில் ஒரு மகிழ்ச்சியாக சந்தர்ப்பத்தை கொண்டாட நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்திருக்கோம். இன்றைக்கி நம்ம கிம்ஸ் ஹெல்த் நாகர்கோவிலோட ஃபர்ஸ்ட் ஆனிவர்சரி செலிப்ரேஷன் மட்டும் இல்லை, அவர் 5 நியூ யூனிட்ஸ் லான்ச்சும் கூட சேர்ந்த ஒரு பெரிய சந்தோஷமான நாள். ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே கிம்ஸ் ஹெல்த் நாகர்கோவில் ரொம்ப பெரிய பயணம் நடந்திருக்கு. இது நம்ம டாக்டர்ஸ், நர்சஸ், ஸ்டாஃப் எல்லோரோட ஹார்ட் ஒர்க்கும் கூட. அதை விட பேஷண்ட்ஸோட ட்ரஸ்ட்டும் பப்ளிக் சப்போர்ட்டும் கொண்டு முடிந்தது. அதனால் once again welcome you all. Let's begin this beautiful evening with invocation and Tamil Thai Vartha. உங்கள் அனைவருக்கும் தமிழ் தாய் வாழ்த்துக்கு நிற்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கிறேன். சிறந்த திராவிடர்கள் திருநாடும்
உலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனே தமிழனே உன் சீரிழமை திறம்பியந்த செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. Nandri. That was a divine and proud beginning for this evening. It's my pleasure to introduce Mr. E.M. Najib, a renowned entrepreneur and visionary leader, as chairman of ATE Group and founder, executive director of KIMS Hospital. He's made significant contributions to tourism, healthcare, education, and social causes. He provided pivotal leadership for the successful completion of the KIMS Nagercoil project, a pioneer in promoting Kerala's tourism and medical value travel. Mr. Najib is a respected expert and philanthropist. Let's welcome for welcoming speech. Yeah, that's right. Vanakkam. Good evening. I sincerely thank you very much for coming to grace this occasion of the first anniversary celebration of KIMSHEALTH Nagercoil. I have great pleasure to extend a warmest welcome to each and every one of you to this August function. Respected President of this meeting, Chairman and Managing Director Dr. M.I. Sahadullah, Sri Manoj Thangaraj, Honorable Minister for Milk and Dairy Development, Government of Tamil Nadu, our respected Chairman ISRO, Dr. V. Narayanan, Sri Ashir Pakiraj, Director ISRO Propulsion Complex, Advocate R. Mohesh, our Honorable Mayor of Nagercoil, Sri S. Rajesh Kumar, Honorable MLA Killiyur, Sri J. Prince, Honorable MLA Kolachal, Dr. Terhai Cuthbert, Honorable MLA Villawankod, and our special guest, the famous film actress Dr. Aishwarya Lakshmi, KIMS leaders of Trivandrum, Nagercoil, distinguished guests, dignitaries, colleagues, media friends, all other invitees, KIMS family members from Trivandrum and Nagercoil. This is indeed a great moment of pride, joy, and gratitude as we gather to commemorate a remarkable journey, one that reflects our collective vision, commitment, and compassion. On this occasion, I am very happy to acknowledge and appreciate all those who have been instrumental in shaping this success story. My heartfelt gratitude goes to the Blackstone team, QCIL team, our visionary leader Dr. M.I. Sahadullah, Chairman and Managing Director of KIMSHEALTH, Mr. Kripesh Hariharan, the CEO of KIMS Nagercoil, Ms. Harifa Muhammad, our CFO, Dr. Thanu S., Mr. Vanshi Mohan, CEO Nagercoil, Dr. Balamurugan, Head Operations Nagercoil, Mr. Anil Kumar, GM Finance, Mr. Hari Prasad, Clinical Head, Mr. Murali, Marketing Head, Mr. Biju, the outstanding project who has been tirelessly working to complete this project on time, all the HODs of KIMSHEALTH, Trivandrum and Nagercoil, Mr. Biju, Hospitality Head, Srijit, the Security Head, Mr. Jaswin, HR Head, Mr. Jerry Philip, CEO of KIMSHEALTH Group, and Mr. Vinod, Marketing Head, Rashmi Aisa, CEO of KSCC, Dr. Rajan, Clinical Director, Dr. Prince, our CEO of Kollam,
Mr. Mr. Priyan from KIMS Perinthalmanna, Mr. Murali, Dr. Murali, Mr. Ali, Mr. Dr. Jabab Alai, and all the other friends. I have great pleasure to welcome all of you to this function. Within just 1 year, it has evolved into a 200-bedded state-of-the-art tertiary care hospital, offering a comprehensive range of clinical services that reflect the group's commitment to excellence, innovation, and compassionate healthcare delivery. By offering all specialties under one roof, we have proven that world-class healthcare can thrive in a Tier 3 town, a true model of accessible and equitable care. Our key areas of expertise include multi-organ transplantation, cancer care, orthopedics and trauma, and cardiac sciences, supported by an extensive array of multi and super specialty services in this hospital. We take pride in upholding the values that define KIMSHEALTH brand: round-the-clock emergency care, structured manpower management, and uncompromising patient safety and quality. Our doctors and clinical teams continue to pursue excellence with passion, dedication, and empathy, and we are extremely grateful to each and every one of them who are working tirelessly in Nagercoil. I am proud to share that KIMSHEALTH Nagercoil is the first hospital in Kanyakumari district to obtain a transplant license in its inaugural year. Please give a big hand. Among our clinical milestones are the region's first laparoscopic resection of rare retroperitoneal tumor in an 11-year-old child and the survival of a discharge of a 26-week preterm infant weighing just 850 grams after 2 months of NICU care, a true triumph of medical expertise and compassion. During this first year, we have had the privilege of serving over 1.5 lakhs patients, performing more than 1,800 surgeries, assisting in over 200 deliveries, and carrying out numerous angioplasties and cardiac procedures. Just in 18 months, we have built a team of over 75 doctors of excellence and created more than 1,000 direct and indirect employment opportunities, making a tangible difference to the local community and local economy. Adding to these accomplishments, our hospital is the first in South Tamil Nadu to be awarded the Indian Green Building Council's gold rating under the Green Healthcare Facility certification, recognizing our commitment to sustainability and eco-conscious operations. Thank you very much. This evening also marks another proud chapter as we inaugurate our LINAC unit, transplant unit, MRI, cath lab, mammogram facility, physical rehabilitation center, and our serene scenic pond, each reflecting our continued pursuit of excellence in infrastructure, technology, and patient experience. As we celebrate this milestone, I invite all of you to continue walking this path with us, a journey defined by strategic foresight, operational excellence, and compassionate care, setting a new benchmark for healthcare in South Tamil Nadu. We would like to extend our heartfelt gratitude to Dr. M.I. Sahadullah, Chairman and Managing Director, for his 30 years of visionary leadership that has shaped KIMS' success story, and I have great pleasure to formally welcome him to this function on behalf of every one of you. Dr. Sahadullah. We have great pleasure to welcome Sri Mano Thangaraj, Honorable Minister for Milk and Dairy Development, whom we have always considered as a family member of KIMS Group, who have extended wholehearted support to us from the very beginning to establish this hospital. I have great pleasure to welcome Mano Thangaraj. It's our honor to welcome Dr. V. Narayanan, Chairman ISRO, a highly respected scientist in the country as well as in the international world. Under his leadership, ISRO continues to achieve
remarkable milestones in scientific research and space exploration, furthering India's scientific prowess under the guidance and vision of our Honorable Prime Minister. Sir, welcome to you. I am extremely happy to welcome Sri Rajesh Kumar, Honorable MLA, Sri J.G. Prince, Honorable MLA, Dr. Tarhai Cuthbert, Honorable MLA, Advocate R. Mahesh, Honorable Mayor, Sri Asil Pakiraj, Director ISRO, and our famous, most likable, lovable Dr. Aishwarya Lakshmi, the film star. I would like to acknowledge the outstanding contribution of our KIMS Nagercoil team led by Mr. Kripesh, CEO, Mr. Vanshi Mohan, COO, and Dr. Balamurugan and Dr. Tanu. With the dedicated doctors and staff members who have worked tirelessly to make this success story. I sincerely thank, on behalf of KIMS, to everyone, all the people who are working here, not only doctors, the nursing staff, the supporting staff, the security staff, every one of you, all of you as one team working tirelessly, and I have great pleasure to welcome all of you to this function formally. Their commitment and expertise have been invaluable to us. Thank you once again for joining us today and for being part of KIMS Health story. Welcome, and let's get together, celebrate this evening of gratitude, growth, and great promise. Vanakkam, Nandri, thank you very much. Thank you so much, sir, for your warm welcome and inspiring words. Now we are going to honor our Najib sir with a punnada and a token of love. So I would like to welcome Mr. Kripesh Hariharan, CEO, SBUs and CHRO. Welcome, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Now let's watch the beautiful story of Nagercoil video presentation. Nagercoil, a town embraced by the Western Ghats on one side and the vast Indian Ocean on the other. A land where nature's serenity meets human compassion. Rooted in culture and tradition, it stands as a symbol of progress and resilience, where every life is valued and every heartbeat carries a promise of care. At the heart of Nagercoil, a new dawn of healing rose with KIMS Health. A year ago, its doors opened, not just to patients but to possibilities, where innovation embraces compassion and every heartbeat finds purpose. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വണക്കം. This is an occasion we are celebrating the first anniversary of KIMS Health Nagercoil. It's a very delightful occasion. The infrastructure was completed on time. All the equipment and commissioning was done on time. And all the specialists and consultants joined, and they are all working as a team. Even before starting Nagercoil, about 20 or 25% of the people attending Trivandrum Hospital was from Nagercoil. And this was one of the main reasons we thought that we should take our care with patient safety to their doorsteps. And that's the main reason we started KIMS Health Nagercoil. Wish you all the best and wish you a happy Diwali. Thank you. Here, hope is more than restored. It's redefined. World-class expertise, now closer than ever before. Because when you feel better, you heal better. Within these walls, hearts don't just beat. They speak of second chances. We have been in this district for 1 year, offering excellent health care with empathy for everyone, every day. We can say that we have taken healthcare in this district to a higher level. Our OTs and ICUs are equipped with state-of-art equipment to handle all sorts of high-risk cases
backed by a dedicated medical and paramedical staff. Every drop carries hope, every footsteps carries a purpose, and from the shadows of pain, light begins to smile again. In the touch of care, courage finds its strength, because it's only when a hospital belongs to its people that its walls begin to breathe. Guiding it all is a vision. Dr. M.I. Sahadullah's dream of care without boundaries, where world-class medicine walks hand in hand with humanity. KIMSHEALTH Nagercoil தொடங்கி ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு. நாங்கள் ஒரு வருஷம் முன்னாடி எவ்வளோ பேஷண்ட்ஸை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி பேஷண்ட்ஸோட வரிஸ், டிசீஸ், ஃபேமிலி எல்லாருமே நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். ஓவர் 1 year, அதாவது கழிஞ்ச ஒரு வருஷத்தில் எவ்வளோ பேஷண்ட்ஸ் எங்களால் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணப்பட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிருக்காங்க. இதுக்கு ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன் எங்களோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், லேட்டஸ்டான எம்ஆர்ஐ, கேத்லாப், சிடி மிஷின், அது மட்டும் இல்லை எங்களுக்கு ரேடியேஷன் தெரப்பிக்கு உலகந்தரம் வாய்ந்த, அதாவது வேர்ல்ட் கிளாஸ் வேரியன்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய லினாக் தெரப்பி நாங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இது மட்டும் இல்லாமல் எங்களோட டாக்டர்ஸ் அவங்க ட்ரைனிங் வெளிநாட்டில் முடிச்சுட்டு இங்கே வந்து தே ஆர் கிவிங் த மேக்ஸிமம் த பெஸ்ட் டு த பேஷண்ட். In our first year, we have stood beside thousands. Expanded specialities, strengthened outreach, and earned the trust that turned our brand into a beacon of hope. This is not an ending. It is the beginning of a longer journey. Deeper care, wider reach, excellence with empathy every day. KIMSHEALTH Nagercoil. 1 year of care, a lifetime of compassion. ഒരു ചെറിയ കയ്യടിയല്ല, വലിയ കയ്യടി തന്നെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിന്ന ഒരു വലിയ യാത്ര, അതിൻ്റെ ഒരു സക്സസ് ആണ് ഇന്ന് ഈ വൈകുന്നേരം നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് വാസ് ഇൻഡീഡ് ഹാർട്ട് ടച്ചിങ് ആൻഡ് ഇൻസ്പയറിംഗ്. സോ നമ്മളിനി അടുത്തതായി മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് ഓഫ് നോളജ്, ലൈറ്റ് ഓഫ് ഹോപ്പ്. ലെറ്റ്സ് ഇൻവൈറ്റ് ഓൾ ഡിഗ്നിറ്ററീസ് ഓൺ സ്റ്റേജ് ഫോർ ദ ലൈറ്റ്നിങ് ഓഫ് ദ ലാമ്പ്. പ്ലീസ് കം ഓൺ ടു ദ സ്റ്റേജ് സർ. പ്ലീസ് മാം.
Thank you. Next, move on to the presidential address to share his thoughts and blessings. May I invite Dr. M.I. Sardullah, Chairman and Managing Director, KIMSHEALTH, for the presidential address. അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ വേദി അതിന് മതിയാകില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അധികം പറയുന്നില്ല. Once again, I would like to welcome Dr. M.I. Sardullah, Chairman and Managing Director, for the presidential speech. We can take this one. Good evening to everyone. So now, without the flowers, I can see you better. I think we have a very full hall, and I am really privileged to be here to address you on this very, very good occasion of the first anniversary of the Nagercoil Hospital. All the dignitaries have been duly recognized. However, I want to mention one more time our chief guest, Dr. V. Narayanan, Chairman of ISRO. And I do not have words to thank him because, on a very short notice, and I thought he is coming home for Diwali. And so I sent a message a couple of weeks ago, and he positively responded, and I was really elated on it and delighted on it. And Sri Manoj Thagaraj is, Honorable Minister, and he is always a great supporter for us. And he was there in the inauguration at Chennai on the first day, and continued, support from him is a great welcome. And thank you for your presence here. And I also want to recognize the presence of Mahesh, Honorable Mayor, and Prince, Honorable MLA, and Rajesh Kumar, Parahi Kubert, and our celebrity actress, Dr. Aishwarya Lakshmi, and she's a doctor herself, and then went into artistry. And so I think we really appreciate your presence here. And then, all my colleagues and all the consultants and everyone who is in Nagercoil. It's a great family here now. And also all the consultants who have come, and not only consultants, my support staff, finance staff, pharmacy staff, everyone who has come from Trivandrum, all of you, I really want to welcome, to this great function. I have a few minutes I want to take it from you, and so that I do justice. Najib is very good at it, and our educational executive director, and he has done a good job of welcoming very much. But I will just say a bit of a story, and that's my plan. Exactly 1 year ago, we embarked on this journey, commenced our operation at Nagercoil, and today we look back. It's not just a hospital we have built, actually it's a center of hope, care, and excellence we have built. And that's what I'm very, very proud of. And Shri Najib told me that it is a success story at Nagercoil. And it is an inspiring story. In fact, in just 12 months, we have transformed
from a vision on a paper to a center of healing that has already touched thousands of people in Nagercoil and around. And the affection of the community, a true testimony to the dedication of the excellence of our team. I just want to say, how did we achieve this? And the first one is the role of the community, the support we got from the community. That's what I want to recognize. And they placed their trust on us. And we are very, very deeply grateful for the same. And please give a big hand to the Nagercoil community who accepted us with so much of a grace and with their both hands. Then I have to recognize, and I'm so very thankful. I told one or two things to the mayor and all that. I cannot say everything very openly. I have very different feeling when I come to Nagercoil. My sincere thanks to the Honorable Chief Minister, Mr. M.K. Stalin, and also Mano Thangaraj from the very beginning, as I mentioned, who helped. Also the Council of Ministers and all the other government dignitaries and politicians and policy makers who are here. I really recall the day when I went with Mr. Kripesh and to Coimbatore and signed the document to start a hospital in Nagercoil in front of the Chief Minister. And the Tamil Nadu guidance did a remarkable job by supporting us, and that was really a dream at that moment. And today we are standing here 1 year after realizing that dream, and so I thank God for that. How did we do from our side? The people of I said about the people of the Nagercoil, the Tamil Nadu government and the Chief Minister and the authorities who supported us. And from our side, I should mention that the project team led by Biju, the general manager, and I'm not going to mention so many names, but also Najib, who is here, the executive director, and they've put a solid foundation. And in fact, they finished the construction about 3 months, not less than 3 months earlier than my very, very challenging target date. And I didn't see Dr. Deepak here. Dr. Deepak is our chief of the critical care in Trivandrum. He was entrusted the commissioning, and it was an exhaustive job. And he did it remarkably well with that delegation. And I really want to recognize that. And then, of course, we were very careful as a team. And I think overall supervision by Kripesh on this management, he is CEO, CHRO, and I don't know what he is at the moment. And he has led with both wisdom and attention to details, and he gave the leadership. So please give me a good hand. So all of these together made the first stone for our success story. And then there are some local advisory board who really helped me. I didn't see a couple of people here, but I want to remember one doctor friend, Dr. Salim, who was the pediatrician and was a great friend who really stimulated to start a hospital here, and apart from many other friends. And he unfortunately passed away about a year ago, and I remember him with great respect.
And his son is Dr. Azhar, is a consultant in palliative care in Hamad Hospital at Qatar. And he said he will be coming. And so he is one of the advisory board members. And Mr. Mervyn Alexander, he was the CEO of the Technopark before, and also the Atomic Energy Board member, and also the General Post Office head in India. So many positions. He came here, he said sorry because he had to attend a function, and he's welcoming the gathering at Trivandrum, so he left. And then Prem Kumar, Prem Kumar worked with me in Aramco about 30 years ago. And that he is also in the advisory board, and so he gave us excellent feedback. And then Asif, our director from Trivandrum, and Dr. Danesh is here, and Dr. Danesh, thank you. And he is also in the advisory board, and they give excellent feedback. I just want to recognize a few people here who are really good consultants. Many of you know it by this time. And I think the team is led very efficiently, very sincerely, very committedly, and dedicatedly by Dr. Thanu. He is a chief of cardiology and medical superintendent, and for his meticulous management and clinical operations. Please give a big hand for him. Dr. Murali, he joined a little later. He was in Trivandrum, and he was the clinical director for critical care and operation theaters, and ensuring seamless hospital administration. And there are few consultants. I will just mention the name. I don't want to take much of your time. However, if I don't do that, I'm a doctor. I'm still practicing doctor. So I will be failing in my duty if I don't recognize my fraternity. Dr. Mini Gopal, OBGYN. Kudos to you, Mini. Dr. Rajesh, surgical gastro. You're here. Yeah, stand up. Probably people can see you, because some of them are they are low-profile people. Dr. Sukhdev Singh, surgical coordinator. All right. And Dr. Balaji in anesthesia, probably is giving anesthesia, so he may not be here, right? Yeah, okay. And Maria Alex, nephrology. Always welcome, Maria. And my own speciality, there is a lady, wonderful lady, and she is now appearing for membership also, and she came to Trivandrum, and she is Steffi. Okay. And ably supported and equally helping is Ramesh Gopi, and great internist. Dr. Nishant, pulmonary and pulmonary medicine, and also is a deputy medical superintendent, and he is ably supported by another pulmonology consultant, Ramesh TK. Yeah. And last but not the least, Dr. Gopal has given a lot of leadership and government affairs and everything. And so if I left out, I am sorry, but these are the names I just noted down a few minutes ago. But there are a couple of people who are not doctors also I want to recognize, and that is our nursing superintendent, Shiba Rani. I didn't see her. I think she's on leave, right? Oh, she's here? Okay. And administrators always, and Vanshi Mohan and Bala. Vanshi is the cluster CEO, and Bala is the administrator. They work beautifully together.
And there is another gentleman, a wonder, and doing a lot of healthcare promotions, working with the society, and that is Murali Therivath from Healthcare Promotions. I think all of their commitment has made this success story, and that's what I want to say. Now, I want to stop it here, and when we look ahead, what do we have? What are we going to do more in Nagercoil? And that is the question each one of them may ask. And I always said, I was telling Dr. Tanu, all our competitive hospitals should be invited, and they should come, their chairman or managing director, somebody should come. Because our philosophy is always to coexist with all our competitors. And because we are not here to compete with a hatred, and if they need a help, we will definitely give the help. So that is our philosophy. And we do not want to compete with them. We want to give them support, and we want to actually bring in what they are not doing for the people of Nagercoil. That's our philosophy wherever we go. In Trivandrum, we were doing the same thing, and all the competitive hospitals are great friends, and they all refer patients to us. So, what are we going to do here? We are going to start transplant. And we already got renal transplant permission. The liver transplant and the pancreatic transplant permission is on the way. There were some criteria we had to fulfill, and we are fulfilling that, and in another few weeks. The most important thing and the most important thing we have to recognize is that the disease donor program. In the Western countries, you do not take live donors, only disease donors, because everyone is willing to donate organs in the Western countries. In Spain, taking a live donor is banned. And whereas here, 70 to 80% of the cases in Kerala, in Trivandrum, what we do about 10 transplants per month. And we do all or most of it live donors. So it's a terribly different situation. And I hope that the people of Tamil Nadu will understand, and more disease donors, more donorship from the deceased people can be converted so that the live donors do not have to be bothered. What is next? We have already invested about 350 crores here, including the land and the expansion and some of the program which is going on. And we have created about 1,000 jobs, directly and indirectly. And now, what else we are going to do? And we feel that almost the hospital is full now, and therefore, we have to go to the phase 2. And in the phase 2, we are trying to spend another 100 crore, and we will be able to create about 500 jobs more. So the MLAs and all the officials here should be glad that we can create some jobs here. Today we are inaugurating the cancer center. And in the cancer center, the LINAC has come, that is the radiation equipment, and we are about to inaugurate that. We have got all the other things, MRI, mammo, CT, and all the things. There is one person who was, continuously, tirelessly working for the
in that success story and that installation, and of course supported by his team, is Dr. Rajan. So please give him a big hand. I can't see Dr. Rajan here. Yeah. And already his team, he has formed the team. Dr. Kumanan is here, and Dr. Lala, medical oncologist, surgical oncologist, and Dr. Rossi, who has just joined as a radiation oncologist. So the full team is available now. We are also really starting the trauma. And the trauma is supported by a team of doctors. And the first 1 hour is the most vital part for the trauma. And that is going to be managed by the orthopedician team, led by Dr. Dalton, Dr. Bala, the general surgeon, and Dr. Pratish, the emergency room doctor. And all the set of people together should assemble in the first hour and to have a trauma given the best attention. And I also want to, recognize the presence of Dr. Vivek, a very dynamic, I met him last time, I forgot his name earlier, and who is a neonatologist who gives able support to Minnie and team. And Dr. Boban is critical care. Trauma needs a lot of critical care, and Boban ably assists Dr. Murali, the critical care chief. And so I have a very, very efficient, we have a very, very efficient team in Nagercoil. See, no healthcare today can exist without the impacting the society. And how are you going to impact the society? We certainly, I know that I had a lot of feedback from the advisory board that some of the charges are high, and so you should reduce, and I have immediately responded to all that. My finance team should be here, Arifa and team, and so they should listen to this. So in spite of their, they raise their eyebrows sometime, but I said, no, we have to do this. And, so I think we have done immediately responding how to make it affordable. The second point is that we are, by the CSR activities from Trivandrum, we are starting a artificial limb center, being inaugurated today at Trivandrum, at Nagercoil, under the Trivandrum PMR, physio and rehabilitation medicine. That under the scheme, we have a rehabilitation center here, and artificial limbs are made here and given free, and some of the recipients are here, which for whom we are going to distribute very shortly. So that is second way of impacting the society. And another method we are thinking, we are always open to discussion, and I think Honorable Minister and Honorable ISRO Chairman, Mr. Narayan, they can give the suggestion, because Narayan belongs to this place and he has given me a lot of suggestions, and that's why I'm saying. And the other one is free HPV vaccine for girls aged 5 and 29, which prevents cervical cancer. And so that we are starting today as next week, along with the cancer center inauguration. And we are also starting free mammogram. I have not even spoken to the radiologists here. Free mammogram for the month of October, November and December, along with the cancer center inauguration.
So for the entire this year, and so this is another way we want to impact the society. The only thing people need to do is please call and make an appointment. That's all about it. So I think I don't want to go on, and the artificial limb center I said, the cancer prevention I said, and the new cancer center, HPV vaccine. So this anniversary is more than a celebration, and it is a time to give out, time of promises, and a reminder for what can be achieved through our togetherness, our coming together. And that is the story I wanted to tell you. So we are here not to just build a hospital and just make profit and go away. All of you know that we are now part of QCIL, Blackstone, etc. But we are determined to build a healthier community around us in Nagercoil, and that's our goal. And so I thank you, all of you, once again, and I hope that you will support us for achieving many more milestones. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, sir. Your leadership, KIMS Health oda uyir madri appadinu solradhu idinaala da. Thank you once again, and we are going to honor our chairman. So I would like to welcome Mr. Jerry, CEO, KIMS Trivandrum, onto the stage. Thank you, sir, once again. Next, let's hear from a great visionary. It's a pleasure to introduce Dr. V. Narayanan, an eminent rocket scientist and cryogenic engineer, currently serving as the chairman of the Indian Space Research Organization and secretary of the Department of Space. With the distinguished career spanning decades, Dr. Narayanan has played a pivotal role in advancing India's space technology. Prior to becoming chairman, he led the Liquid Propulsion Systems Center, driving major developments in cryogenic propulsion. Under his visionary leadership, ISRO is steering forward landmark missions such as Gangayaan and Chandrayaan 4, along with the ambitious goal of launching India's first space station in near future. A true inspiration in the field of science and innovation, Dr. Narayanan continues to propel India's space program to new heights. Let's warmly welcome Dr. V. Narayanan. First, we are going to honor Dr. V. Narayanan. So I would like to welcome our chairman, M.I. Saudulu sir, please. I would like to invite Dr. Narayanan to address the crowd. Please, sir. பெரும் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய
டாக்டர் எம்ஐ சகத்துல்லா, குரூப் சேர்மன், மேனேஜிங் டைரக்டர், கிம்ஸ் ஹெல்த் சென்டர் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய நமது பால்வளத்துறை அமைச்சர் அண்ணன் மனோ தங்கராஜ் அவர்களே, அன்புக்குரிய சகோதரர் உயர் திரு அட்வொகேட் ஆர் மகேஷ், மேயர் நாகர்கோவில் கார்ப்பரேஷன் அவர்களே, உயர் திரு மிஸ்டர் நஜீப், எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர், கிம்ஸ் ஹெல்த் சென்டர் அவர்களே, டாக்டர் ஐஸ்வர்யா லக்ஷ்மி அவர்களே, டாக்டர் தானு மெடிக்கல் சூப்பரண்டன்ட், என்னுடைய நண்பர் ஆசிர் பாக்கியராஜ், இயக்குனர் இஸ்ரோ ப்ரொபல்ஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் மகேந்திரகிரி அவர்களே, மிஸ்டர் ரஸ்மி ஐசா, டைரக்டர் கிம்ஸ் ஹெல்த் சென்டர் அவர்களே, இங்கே கூடியிருக்கின்ற டாக்டர்ஸ், நர்சிங் ஸ்டாஃப் மற்றும் அதர் ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த கிம்ஸ் ஹெல்த் சென்டர், முத்தமிழின் தேனலைகள் முக்கடலில் முத்தமிழின் தேனலைகள் முக்கடலில் இசைபாடும் நமது குமரி மாவட்டத்தில் இப்படி ஒரு கிம்ஸ் ஹெல்த் சென்டரை ஆரம்பித்து மக்களுக்கு நன்மை செய்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த கிம்ஸ் ஹெல்த் சொசைட்டிக்கும் டாக்டர் எம்ஐ சஹதுல்லா, குரூப் சேர்மன் அண்ட் மேனேஜிங் டைரக்டர் அவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த உளமார்ந்த நன்றியை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். Dear friends, it's a great honor and privilege to be with you in the important function of the celebration of 1-year anniversary of KIMS Nagercoil. You all know the KIMS is doing outstanding service to the common man of this country. When we got independence in 1947, the average life of Indians were hardly 32 years. And just 10 weeks back, average healthy life of Indians have become 72 years. There are a lot of people who have contributed, but the KIMS Health Center and the doctors, nursing staff, and all staff members' contribution is equally important. Let us congratulate and salute them for your outstanding contribution. Actually, I was thinking, what is the connection between me and the health sector? Surely, every human being is one way or other connected with the health sector. And dear friends, I am a core technocrat working in the space program for last 42 years. Whenever I get bored in the medical area, in the engineering field, whenever I get headache, how I relax? I read lot of medical books. That used to be my regular hobby. Because my house is dominated with more medical books than engineering books. Because my own wife is a PhD in biochemistry, worked as the head of the department in the biochemistry department of NA Dental College for almost 17 years. My father-in-law, another medical professional, PhD again in biochemistry, worked for 50 years in the area called filarious disease. And he was the first DSc who has been honored by Kerala University in the science stream. Thereby, I have a lot of interest in the medical field. When you look at the medical field, I think God has given if you look at our own body, we have got a heart pump. In fact, I am one of the person who have worked in the pump development. The cryogenic rocket engine is one of the key developments what the technology was denied to India and we have developed. And for developing a hydrogen pump, for pumping constant pressure and constant flow rate, we have taken almost 8 to 9 years. A pump which has to work only 20 minutes, we have taken 8 to 10 years is the type of time frame. And God has given a pump which 75 times a minute, it pumps beats
and pumps the blood. And over 23 years from the childhood, it grows in size and deliver various flow rates. And then it has to continuously work for almost 70 to 100 years. You all can understand, if this pump stops for 60 seconds, what will happen? I think I need not explain. And you are all the people, the doctors who understand the complexity. And whenever there is a problem, you resolve the problem and run the pump continuously. And when you talk about Chandrayaan 3, it is automatically landed, you all know. And something around 3 lakh line software is enabling the entire thing. Now, when you talk about our human brain, what type of computer it is? The capacity wise, it is uncomparable capacity. And almost we are having 86 billion neurons having 1,000 trillion connections. A mass is hardly 3 pounds. And I am a person. Throughout my career, I have worked in the cryogenic development, and one of the important activity is the modeling of the cryogenic pumps, cryogenic systems. It's a chemical plant. And I didn't know where to start, how to proceed. I still remember there was a day I happened to be in Sri Chitra library along with my wife and taken one book. Then only I understand somebody has done the modeling of the entire pumping system of the body, which has got almost 60,000 miles of blood vessels. Please understand, if the quantity of blood which has to be pumped to brain, if it is pumped to some other part, and it is vice versa, what will happen? And such a fantastic machine. And when you look at the way we have improved our health care, it is very, very phenomenal. And dear friends, whenever we have difficulties in the medical field and sit in front of the doctors, we see in their face only God. In fact, Dr. Murali Krishna is there, and I was there when my sister-in-law was in the ICU in the last phase, almost 10 days. Whenever I meet him, he is a doctor, but I see whenever I talk, I used to think that I am talking to only a God. And this is the case with most of the people whenever they talk with the doctors. When such a situation is there, you doctors, God will never ditch a human being. And you have to be very open, frank, and medical ethics is very, very important. And I know KIMS is one of the institute which has got great medical ethics. I am extremely happy to note Kanyakumari district. I am from this district, studied, worked in this district. You have invested 350 crore and 1,000 job opportunities in 1 year. Let me really salute and thank the KIMS management for that outstanding contribution for my own district. And I am also happy to note that another 500 jobs are going to come in another 1 year time frame. And whatever you announced just now, the cancer care, if you look at, for every 1 lakh Indian population, almost 100 people are affected by cancer. So early detection and treatment is the one. Cancer is not a great disease. There was a time it used to be very serious disease, but if it is detected in the appropriate time, I think it can be easily cured. And you are doing great service. And the type of infrastructure what you have built, I think I don't have any words other than really appreciating. And I am happy to inform to this audience, I have got the great responsibility to be a member of One Health India mission. There are only 14 members, and whatever possible way, we are contributing in that area. When we had the COVID problem, India is one of the outstanding country. How we manage the COVID for 140 crore people, how we manage. And even advanced countries could not manage. To our credit, we have done little contribution. Of course, we tried to develop a couple of ventilators and different types of ventilators. From Mahendragiri, tons of pure medical grade liquid oxygen was supplied to both Tamil Nadu and Kerala. We were running our plant 24/7 and we were contributing. Another important area, we have also contributed small way
in some of the heart pump development. In fact, our own office, lot of medical equipment development is going on. And there are lot of commonality between space and the health care. Actually, when you go for a operation theater, you know, the entire thing has to be done like a clockwise precision. It has to be done in the operation theater. It has to have a proper clean environment. Same thing is what is done when you assemble a satellite. Even small dust get into the system, we will have mission failures. So we also do lot of things. Today, when we are working in the space program, I cannot imagine a rocket lifting off without screening the components using CT scan. Whatever X-ray equipment we are going to inaugurate, hundreds of equipments we have got. When you talk about a solid motor with 200-ton mass lifting off, even a small crack here and there, the mission will not be a successful mission. And we have to really do the NDT. And we are developing cryogenic components, air storable system. There are so many control components with micron level clearance. And unless we clear with CT scan, we cannot have proper quality control and assurance. And your contribution in the country, it's a phenomenal contribution. In fact, wherever I go, and whenever I address to the medical professionals, I used to put one request. Let me repeat that request to you also. When India is celebrating its 100 years of independence, average healthy life of Indians, not average life of Indians, average healthy life of Indians should become 100 years, and you have to contribute towards that. And if it is only average life, it will be a burden to the country. It should be average healthy life. Sure, I am sure you will do that. And we are currently working on the Gaganyaan program, you know, sending human beings to the space and bringing them back space safely. And we expose human being to microgravity environment. And under microgravity environment, I think lot of things are happening to the body. Lot of things. And in fact, we are working on that area. Even though by profession, I am an engineer, I worked as the human rated certification board. That committee, national committee, has to clear every item which is going into the human spaceflight program. When somebody is presenting the health of the doctors to the certification board, I am supposed to understand at least what they are talking. So we had the habit of continuously reading medical books and understand. And dear friends, this is a great day for the KIMS Nagercoil. KIMS, I know, it is one of the outstanding organizations. Probably when you come to Trivandrum, you will understand their growth, their contribution to the society, and the way they deal. One of the things what attracted me in the KIMS hospital is, whenever you go to a doctor, they are open book about the patient. They explain everything. What is the condition of the patient, whether it is critical, not critical, everything they explain. And that is what is attracted. What is the important thing? You should know the relative should know the condition of the patient. And on this day, let me wish each and every one of you for your great contribution. Let me pray the Almighty to shower the blessing on this great institute, to grow to much greater level and contribute for the welfare of the entire citizens of our country, also the citizens of the global community. Now, dear friends, when I stand in front of you as the Secretary Department of Space, I thought it is also my responsibility to talk a little bit about space program. Even though it is not totally connected with this, but I must talk about it. Indian space program was started in the year 1962. 1963, November 21st was a very, very important day for Indian space program. That was the day a tiny rocket lifted off from Thiruvananthapuram, a tiny rocket. This rocket was donated by USA to us. And we were 60 to 70 years behind the developed countries in the space program. From that complete program, from the complete beginning, this year, July 30th, we have launched a satellite called NASA ISRO Synthetic Aperture Radar Satellite. It is a Earth observation satellite. USA JPL has spent 10,300 crore and they have built a spacecraft. Not a spacecraft, a payload. A similar payload, Indians, we have built with almost 10% of the cost.
And the entire satellite was built by India, in India, by Indians. And we have successfully launched using our own rocket, the Mark II rocket, in space precisely. And a country which was 60 to 70 years behind the advanced countries, today we are rubbing shoulder to shoulder with the developed spacefaring nations. In fact, 3 days back, we have got a satellite, probably you all would have read in the newspaper, a communication satellite, Bluebird 2 satellite landed in Chennai airport. It is a 6,000 kg communication satellite from America. We Indians, we are going to launch using our own rocket on commercial basis in couple of months. That is the type of growth. And this year was a great year of accomplishment. In fact, after working 41 years, this year, January, I got the opportunity to lead the organization as Chairman ISRO and Secretary Department of Space. And the first launch vehicle mission was done in the year 1979. It was a partial success. This year, on January 30th, we had the 100th rocket to be launched. That is the first launch which has to be accomplished after I took over as the Chairman of ISRO. Dear friends, I want to tell, it was a perfect launch, and we have made, in Indian history, we have made history and we have written golden letters. January 16th was a very, very historic day for India. 2 satellites, you can imagine, assume 2 cars are going in the road with 100 km/h speed, and you have to connect without hitting each other. You can understand what type of difficulty it is. And 2 satellites rotating with 28,400 km/h speed in space. We have successfully docked in space, and India becoming the 4th country successfully accomplishing this year, January 16. And when we started our program, how many of you are aware? I don't know. We used to move our rocket using old bicycles. That was the stature of the country, stature of the Indian space program. From that stature, today, to our credit, we have become in 9 places number 1 in the world. 9 places number 1. Finding water molecule on the moon, India is the first country which found water molecule on the moon. In the moon orbit, you know who is having best camera? India is having the best camera in the moon orbit. And Chandrayaan 3, India is the only country and first country successfully soft landed near South Pole of moon. And Mars orbiter mission, we have to travel 69 crore kilometers. Till today, India is the only country and first country succeeded Mars orbiter mission in the first attempt. None of the other countries could succeed in the first attempt. And we are the first country which placed in the orbit more than 100 satellites, 104 satellites, using a single launcher. And a cryogenic rocket engine technology was denied to India, and we have developed 3 engine systems, and we have made 3 world records in that. And thereby, lot of things are done, and lot of applications. I think this is not the time to extend talking about applications. One of the applications I should talk, probably you can also utilize the telemedicine facility. Surely it will be one of the important facility probably you can also use. And today, the country in the space area, we are doing lot of service. One of the important service is the recent service what was done for the Sindoor operation. All our satellites perfectly worked and enabled the Sindoor operation. And right now we are working on the human spaceflight program. We are working on our own space station, and we are working on a crewed rocket for taking man to moon and bringing them back safely. In fact, that rocket, if you look at, it will be a 40-story building height, and which has to take 80,000 kg to low Earth orbit. And the first rocket what we built lifted off only 35 kg to low Earth orbit. Thereby, I would like to connect one thing. When we are building a 52-ton space station, this is meant for a lot of application. I request the KIMS management to have a brainstorm and come out with proper proposal to carry out a couple of medical experiments in that. We will be very happy to accommodate on free of cost the medical equipments, medical research in the space station.
And one more thing I would like to tell. Recently, Subhashnu Shukla, the second Indian and first Indian to go to International Space Station. In fact, Indians, we have ensured his safety travel. He has done a lot of 7 experiments. One of the important experiments, the regeneration of the muscle. In fact, we have got outstanding results. By using appropriate reagents, we have really properly controlled the muscle problem. And thereby, the space and health sector, of course, health sector is common for everybody, including the whenever we are in problem. Same way, we can work together in couple of places like medical research. In fact, we have signed recently a MOU with Sri Chitra for the space medicine. We are going to sign a MOU with All India Institute of Medical Science. I have discussed with the director related to medical health, space medicine. And there can be lot of cooperation. So I request KIMS also participate in this very, very important national program. With that, I don't want to dwell further because it is occasion to celebrate your 1-year anniversary. And I only want to once again thank each and every one of you, each and every staff members, nursing staff, cleaning staff, gardening staff, along with senior doctors and the management for your great service. And let me pray the Almighty to shower the blessing on this institute to grow to much, much greater level and contribute to the society, specifically this institute to contribute for the society of the Kanyakumari district and the nearby districts. Also, I know you are doing lot of service. There are poor people. Please take care of them. I need not explicitly tell. Please take care of them in the appropriate way. With that, let me thank my friend and the great person who is the chairman and managing director, Dr. M.I. Sahatullah. Only because of him today I am with you. Thank you. Thank you, Jai Hind. Okay. Hello. One call also. Get one call. No, whatever I talked about Chandrayaan 2 success, Chandrayaan 3 success, and the rocket which is going to take Indians to space, and the rocket with which we are accomplishing commercial mission. This is the model of the Mark 3 rocket, what we have developed. This is the heaviest rocket till today developed. Actually, this is a small model, 1:20 model, 200 model. Actual size is 45-meter height, 642-ton mass. That is the rocket. So on this occasion, we thought it is appropriate to honor your management for your great service by giving this model. I request my colleague, Dr. also to join with me. ഒരു നല്ല കൈയടി കൊണ്ട് തന്നെ ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കാം. This is the biggest, happiest moment. Thank you, sir. Thank you, Dr. V. Narayan, sir, for your inspirational words and presence. Now we move on to the inauguration of PMR. So I would like to welcome Honorable Minister, Milk and Dairy Development, Sri Mano Thangaraj. Mano Thangaraj is an Indian politician from the Dravida Munnetra Kazhagam. Since May 2016, he has been representing Padmanabhapuram constituency in the Tamil Nadu Legislative Assembly. He is the Minister of Milk and Dairy Development of Tamil Nadu. Once again, I would like to welcome our Honorable Minister onto the dais. Respected Chairman and Director of KIMS Health, Dr. Sagadullah, and Chief Guest of this occasion, the Chairman of ISRO, respected Dr. V. Narayanan, dear Mr. Najib, Executive Director of
KIMSHEALTH, Mr. R. Mahesh, Mayor of Nagercoil Corporation, Mr. J.G. Prince, MLA of Kulachal constituency, and Dr. turned actress, Dr. Aishwarya Lakshmi, Dr. Thanu, medical superintendent of this esteemed institute, Dr. Kripesh, Mr. Asir Pakiraj from ISRO, Mrs. Maithili, and dear friends on the dais and off the dais. I'm really very happy to be here with all of you in this wonderful evening to celebrate the 1 year successful anniversary of KIMSHEALTH at Nagercoil. Really, we are thankful to the chairman for establishing such a institution with strong infrastructure and global standards at Nagercoil. Because previously, even though we have a lot of hospitals here, and you all know that Kanyakumari is known for medical services, both allopathy and the Ayush kind of treatments. For patients who need critical care, we need to go to Trivandrum to find a good doctor. But when the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, he organized the GIM, the Global Investor Meet, KIMSHEALTH chairman has came and signed an MOU with the Honorable CM, such a facility with 300 crore investment, and really we were very happy and we are thankful to him. And from day one of his decision to take, we are extending whatever support we are able to give, we are supporting, and we will extend our support whenever there is a need for KIMSHEALTH. We will be there for you. And really, it's a very nice time to have our son of the soil, Dr. Narayanan, to be the chief guest of this wonderful program. Really, we are all proud to have such a leader at the top of ISRO from our own place. That's a very proud moment, I can tell you. Because the previous one, Dr. Sivan, also belonged to this place. And really, he is doing a wonderful job. He was explaining how ISRO is contributing to the development of the country. And we are much pleased that ISRO is going to have I think a program they are bringing in Kanyakumari, that is to showcase their rockets and other things to the public. And we have given a land of 10 acres to ISRO to establish that facility, and the work is also going on. And I hope soon it will be finished and it will be inaugurated. And when we look at the health sector, we all know that health is for a lot of challenges. And we all experience such a big lot of challenges. And we all experience such a big challenge in the time of COVID-19. So we need to be well prepared to meet the challenges and the support whatever endeavor that KIMS is trying to bring in, that we will be with you. And I am not going to take much of your time because we are also running short of time. I extend my thanks once again to the chairman of KIMSHEALTH and all the doctors and other staffs who are working here. As we all know that KIMS is known for their dedication, their commitment, their expertise, their infrastructure and their hospitality. Thank you, one and all. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. And I would like to invite Dr. M.I. Sahula to put Ponnada for our Honorable Minister.
കിംസ് ഹെൽത്ത് നാഗർകോവിലോട് ഒരു പെരിയ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஜெய்ப்பூர் லிம்ஸ். ஸோ அதை ஏற்றுவாங்கின ஆளுங்க எல்லாருமே இங்கே இருக்காங்க. அவருக்கான சர்டிஃபிகேஷன் கொடுக்கறதுக்காக I would like to welcome Dr. M.I. Sahadullah, Dr. V. Narayanan and Sri Mano Tangaraj. Please distribute our certification for Dr. V. Narayanan sir handing over the certificates. ஜெய்ப்பூர்லேயும் சேர்த்து வாங்கின அவங்களோட ஹாப்பி ஃபேஸுக்காக ஒரு நல்ல கைத்தட்டல் எல்லாருக்குமே சேர்ந்து கொடுக்கலாம்.
Thank you all. Thank you so much. All dignitaries, please come back to the stage, please. So next, inauguration of transplant unit by Advocate Mahesh Mayor. Our Mahesh is the Mayor of Nagercoil Municipal Corporation. He is affiliated with the Dravida Muneta Kazhagam Party. He is also the DMK's District Secretary for the Kanyakumari District. I would like to welcome our Honorable Mayor onto the inauguration speech. கிம்ஸ்ஹெல்த் மருத்துவமனையின் முதலாம் ஆண்டு விழாவுக்கு தலைமை பொறுப்பை ஏற்றி நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற சேர்மன், மேனேஜிங் டைரக்டர், மரியாதைக்குரிய டாக்டர் எம்ஐ சகதுல்லா அவர்களே, வரவேற்புரை நிகழ்த்திய எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர் நஜீப் அவர்களே, வாழ்த்துரை வழங்கி அமர்ந்திருக்கின்ற மண்ணின் மைந்தர் மாண்புமிகு பால்வளத்துறை அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் அவர்களே, இந்த மண்ணுக்கு பெருமை சேர்த்து இந்த மாநிலத்துக்கு பெருமை சேர்த்து தேசத்திற்கு பெருமை சேர்த்து கொண்டிருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய ISRO சேர்மன் எனது அருமை அண்ணன் நாராயணன் அவர்களே, குளச்சல் சட்டமன்ற தொகுதியினுடைய உறுப்பினர் அருமை அண்ணன் ஜே பிரின்ஸ் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய ரஷ்மி ஐசா டைரக்டர் அவர்களே, ஐஸ்வர்யா லட்சுமி அவர்களே, நன்றியுரை நல்க இருக்கின்ற டாக்டர் தானு அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு சிறப்பு செய்து கொண்டிருக்கின்ற எனது அருமை தம்பி மண்டல தலைவர் ஜவஹர் அவர்களே, போதலிங்கம் பிள்ளை அவர்களே, மருத்துவர்களே, இந்த கிம்ஸ்ஹெல்த்தினுடைய அத்தனை அலுவலர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் வணக்கத்தை இந்த நல்ல நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இருந்து அத்தனை பேரும் ஒரு காலத்தில் இந்த மாவட்டத்தில் முடியாத, உயிர் பிழைக்க முடியாத நிலைமையில் இருக்கின்ற அத்தனை பேர்களையும் திருவனந்தபுரத்திற்கு சென்று கிம்ஸ்ஹெல்த் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறுகின்ற ஒரு நிலைமை, அந்த நிலைமையை மாற்றி தமிழ்நாட்டிலே அதிக மருத்துவமனைகள் இருப்பது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில், குறிப்பாக நாகர்கோயில் மாநகராட்சியில். அந்த மாநகராட்சி பக்கத்திலே கிம்ஸ்ஹெல்த் மருத்துவமனையை உருவாக்கி இன்று ஓராண்டு நிறைவு பெறுகின்ற இந்த விழாவில் வாழ்த்துரை வழங்குவதற்கு ஒரு வாய்ப்பினை தந்த சேர்மன் அவர்களுக்கு நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். எனக்கு மிகவும் பெருமையாக இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் அதிக மருத்துவமனைகள் இருப்பது நாகர்கோவிலில், ஆனால் கேன்சர் சென்டர் ஒன்று இல்லை என்ற ஒரு வருத்தம் எங்கள் அத்தனை பேருக்கும் இருக்கிறது. கழிந்த வருடம் மகளிர் தினத்தன்று நாகர்கோயில் மாநகராட்சியில் ஒரு நிகழ்ச்சியை துவங்கினேன். டாக்டர் கனிமொழி அவர்கள் எம்பியாக இருக்கிறார். அதேபோன்று டாக்டர் எழிலன் அவர்கள் 1000 விளக்கு தொகுதி சட்டமன்ற
உறுப்பினராக இருக்கிறார். நாகர்கோயில் மாநகராட்சிக்கு வரவழைத்து பெண்களுக்கு 904 41 சகோதரிகளுக்கு மார்பக புற்றுநோய் இருப்பது கண்டறியப்பட்டு இன்று மேல் சிகிச்சைக்காக மாநகராட்சியில் இருந்து அனுப்பி வைத்தோம். அதை நினைக்கின்ற போது 904 41 சகோதரிகளுக்கு இருக்கிறது என்று சொன்னால் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் அதிகமாக புற்றுநோயால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். அந்த நிலைமையை மாற்றி மரியாதைக்குரிய சேர்மன் அவர்கள் என்னிடம் பேசுகின்ற போது சொன்னார்கள், 15 கோடி ரூபாயில் கருவியை கொண்டு இந்த கிம்ஸ் ஆஸ்பத்திரியில் நாங்கள் நிறுவியிருக்கின்றோம். வருகின்ற நவம்பர் மாதம் 1ஆம் தேதி கேன்சர் சென்டரை திறக்க இருக்கிறோம் என்று பெருமையாக சொன்னார்கள். இந்த மாவட்டத்திற்கு நீங்கள் செய்த பெருமை இந்த ஒன்றுதான். கேன்சர் சென்டர் இல்லை என்ற குறையை இந்த கிம்ஸ் ஹெல்த்தின் மூலமாக தீர்த்து வைத்திருக்கிறீர்கள். சேர்மன் அவர்கள் பேசுகின்ற போது ஒன்றை சொன்னார்கள், அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் மாதங்கள் 3 மாதங்கள் 3 மாதங்களும் இலவசமாக ஃப்ரீ காஸ்டில் மேமோகிராம் நாங்கள் செய்து கொடுக்கிறோம் என்று பெருமையாக சொன்னீர்கள். உங்களை வாழ்த்துகிறேன். உங்கள் பணி தொடர வேண்டும், இந்த கிம்ஸ் ஹெல்த் வளர வேண்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Nandri sir, and the inauguration will be on the remote வந்து கொடுங்க please. And the official inauguration. Thank you so much. And next we want to the Linag inauguration. So I would like to welcome Dr. V. Narayanan and Dr. Sahidullah to do the official inauguration of Linag. Thank you so much. And we move on to the next inauguration, Cath Lab. So I would like to welcome our MLA Prince onto the dais to inaugurate the ceremony. இந்த இனிமையான நிகழ்விலே ஓராண்டு முடித்து
அடுத்த ஆண்டை ஆரம்பிக்கக்கூடிய த ஹெல்த் கிம்ஸ் ஆஸ்பத்திரியுடைய அன்புக்கும் பாசத்திற்குரிய டைரக்டர், எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர், சேர்மன் சகாதுல்லா அவர்களே, இந்த நிகழ்வில் கலந்து வாழ்த்துறை வழங்கியிருக்கக்கூடிய அன்புக்குரிய எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர் நஜீப் அவர்களே, வணக்கத்திற்கும் மரியாதைக்குரிய எங்களுடைய மண்ணின் மைந்தர் தமிழக அரசின் பால்வளத்துறை அமைச்சர் அன்புக்குரிய தம்பி மனோ தங்கராஜ் அவர்களே, இந்த நிகழ்விலே கலந்து சிறப்பான வாழ்த்துறை வழங்கி இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய மண்ணின் மைந்தர், நாட்டிற்கு பெருமை சேர்த்து கன்னியாகுமரிக்கு ஒரு அடையாளத்தை தந்த ISRO சேர்மன் டாக்டர் அன்பு சகோதரர் நாராயணன் அவர்களே, வணக்கத்திற்கு மரியாதைக்குரிய அன்புக்குரிய தம்பி நாகர்கோயில் கார்ப்பரேஷனுடைய மேயர் அட்வொகேட் ஆர் மகேஷ் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய மிஸ் ரெஸ்பி ஐசா டைரக்டர் ஆஃப் கிம்ஸ் ஹெல்த் சென்டர் அவர்களே, டாக்டர் ஐஸ்வர்யா லக்ஷ்மி அவர்களே, நன்றி சொல்ல இருக்கக்கூடிய அன்புக்குரிய டாக்டர் தானு அவர்களே, இந்த மருத்துவமனையிலே பணிபுரிகிற மருத்துவர்கள், தாதியர்கள் மற்றும் பல்வேறு வகைகளிலே பணிபுரிந்து இந்த மருத்துவமனைக்கு பெருமை சேர்க்கிற அன்புக்கும் பாசத்துக்குரிய சகோதர சகோதரிகளை அனைவருக்கும் வணக்கங்களை தெரிவித்து, எனக்கு ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாப்பி அண்ட் ப்ரவுட் ஆன் திஸ் occasion to greet you, because really the chairman is a man of dedication. I do appreciate it. You would have stopped your work as doing medical side at Trivandrum. Now you have not stopped it. You take this medical side here also. It is very proud. It is my constituency too. And ஏன் இதை சொல்கிறேன் என்றால், இன்று ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் மருத்துவம் பெற முடியாத சூழல் ஏற்பட்டு திருவனந்தபுரத்திற்கு வர வேண்டும். அதோட கம்ஃபர்ட்டாக நம்முடைய மருத்துவத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு தடங்கள் இருந்தது. அது அத்தனையும் பார்க்குற போது நான் கூட நினச்சேன், இவ்வளவு ஷார்ட்டாக நீங்கள் வளர்ந்துருவீங்களா அப்படின்னு நினைக்கல. வித்தின் 1 year இந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக போவீங்க, உங்கள் க்ரோயிங் அப்படி இருக்குன்னு நான் நினைக்கல. ஆனால் உங்களுடைய கடினமான உழைப்பு, உங்களுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், உங்களுடைய செயல்பாடு அது ரொம்ப அப்ரிஷியேட்டாக இருக்கிறான். அதான் உங்களுக்கு தெரியாத எம்எல்ஏ பேஷண்ட்ஸ் அனுப்புவாரா அப்படின்னு. ஐ மீன் சென்டிங் மெனி பேஷண்ட்ஸ். பலர் வருவாங்க, பல்வேறு தரப்பட்ட மருத்துவம் தேவைப்பட்டு வருவார்கள். இங்கே ஏராளமான அன்புக்குரிய எங்களுடைய மேயர் சொன்ன மாதிரி ஏராளமான மருத்துவமனைகள் இருக்கிறது. ஆனால் கிம்ஸில் போனால் சுக ஆவிரும் நம்பிக்கை இருக்கிறது. நம்பிக்கைக்கு காரணம் நைஸ் அப்ரோச் ஆஃப் தி டாக்டர்ஸ், தி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ த சேர்மன். அதுதான் உண்மை. ஆனால் நான் ஒரு ரிக்வெஸ்ட், ஐ மேக் எ ரிக்வெஸ்ட் வித் யூ. ஏன்னா இங்கே இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாமே மாவட்டத்தில் பணக்காரன் பாவம் எல்லாமே இருக்கான். என்னுடைய அன்புக்குரிய நண்பர் கிள்ளியூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர், நாங்களும் நேற்று பேசிகிட்டு இருந்த ப்ரோக்ராமுக்கு டைம் இருந்தால் நீங்கள் வாருங்கன்னு சொன்னேன். அவர் வரணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தார். எங்களுடைய அப்பீல், ப்ளீஸ் டைரக்டர், ப்ளீஸ் லுக் ஆன் அவர் அப்பீல். சாதாரண மக்கள் மருத்துவம் தேடி வருகிற போது நீங்கள் அவங்களுக்கு கான்ட்ரிபியூஷனாக அவங்களுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணி ஆகணும். அவங்களுக்கு ரேட்டில் நீங்கள் கம்மியாக இருக்கணும். அப்படி பண்ணால் தான் நீங்கள் உங்களுக்கும் அது நல்லது என்பதை நான் சொல்வேன். ஒரு காம்படிட்டிவ் ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் இந்த காம்படிஷனில் நீங்கள் வெற்றி பெற்று கொண்டு இருக்கிறீங்க. உங்கள் முழுமையாக இன்றைக்கி இந்த மண் நம்புகிறது கிம்ஸுக்கு போனால் சுகாயிரம் அப்படின்னு. அதை இன்னும் அதிகப்படுத்தி கொள்வதற்கு நீங்கள் உங்களுடைய அற்புதமான பணியை செய்கிற போது கொஞ்சம் நீங்கள் பாருங்கள், ஏழைகளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதில் முன் வர வேண்டும் என்பதை தெரிவிக்கிறேன். நீங்கள் கேன்சர் சென்டர் ஆரம்பிக்க போகிறீங்க.
இன்றைக்கி உலக அளவில் கேன்சருக்கு மருந்து கண்டுபிடிச்சேன்னு சொல்கிறாங்க. கேன்சர் நோய்க்கு இருந்த பயம் இன்றைக்கி இப்போ கேன்சராக செத்து போவேன்னு பயங்க இப்போ நீங்கி இருக்கிறது. அதனால் நீங்கள் அதை பயன்படுத்துகிற வகையில் இந்த கிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு இன்னும் மேன்மை கிடைப்பதற்கு, உயர்வு கிடைப்பதற்கு நீங்கள் நிச்சயமாக கொஞ்சம் ஹெல்ப்பிங்காக இருக்கணும், அவங்களை வழிகாட்டியாக இருக்கணும் என்பதை நான் தெரிவித்து, இந்த ஹாஸ்பிட்டல் இன்னும் அதிகமாக வளரட்டும். எங்களுடைய எல்லா ஆதரவுகளும் உங்களுக்கு உண்டு, எங்களுடைய எல்லா ஆதரவுகளும் உங்களுக்கு உண்டு. இந்த மருத்துவரை சிறக்கட்டும். எந்த ஆள்வை நினைக்கல இது பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் வரும், இந்த மாதிரி வளர்ந்துடும் அப்படின்னு. இது கூடிய சீக்கிரத்தில் ஒரு மெடிக்கல் காலேஜாக நீங்கள் வளர்த்த வேண்டும். அது இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வந்துட்டு எந்த ஒரு பேஷண்ட்டும் செத்து போகக்கூடாது, எல்லாருக்கும் பாதுகாவல் கொடுக்கக்கூடிய மருத்துவமனையாக இந்த மருத்துவமனை இருக்கட்டும் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி சொல்லி அமைகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Next, move on to the going to honor our honorable mayor. So I would like to our chairman to honor our mayor. And next we go to the honor our Prince MLA, and Sahadullah sir will honor our MLA. Thank you, sir. Thank you so much. So അടുത്തതായി MRI ആൻഡ് മമോഗ്രാം ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെയും ഇനോഗറേഷൻ ആണ്. അതിനായി നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാത്തിരുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി and our dear director KIMSHEALTH Nagercoil Rashmi Aisha. So കേൾക്കാം രണ്ട് വാക്ക് ഐശ്വര്യയിൽ നിന്ന് please. Ellarkum vanakkam. Good evening all of you, and I'll keep my words very short. Very, very happy to be here on the first anniversary of KIMSHEALTH Nagercoil. ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ നിന്നാണ്. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് കിംസ് ഓരോ പടിപടിയായിട്ട് വളർന്നു വരുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ കാണുന്നതാണ്. സോ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് മീ ഗ്രേറ്റ് പ്ലഷർ ടു ബി ഹിയർ to see that healthcare in all its excellence is being brought to Nagercoil, to all the residents here. Adu maatralla, today I could inaugurate mammogram nu vendittulla oru facility here, and sir nerthe parnirunnu idu oru 3 maasathekku mammogram free aayittaan ivide eduthu kodukkunnathu. So ungalku theriyavarkitta sollunga ஒரு 3 monthsக்கு இங்கே ஃப்ரீயாக மேமோகிராம் எடுத்து கொடுப்பாங்க. அது கண்டிப்பாக ஒரு 30 yearsக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு ஃபீமேலும் கண்டிப்பாக பண்ணோம். ஏன்னா நமக்கு தெரியாது எப்போது ஒரு கேன்சரஸான ஒரு செல் உருவாகும் பாடியில். அப்போ மேமோகிராமலோட ஒரு ஏர்லியாக டிடெக்ஷன் பாசிபிளாக இருக்கும். அது ஏர்லியாக பாசிபிளானா அது அப்படியே ட்ரீட் பண்ண முடியும். ஸோ ப்ளீஸ் சொல்லுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லுங்கள், நெய்பர்ஸ் கிட்ட சொல்லுங்கள், உங்கள் ஃபேமிலி கிட்ட சொல்லுங்கள். This is a very, very important thing for a woman in her life. And the facility, please, எல்லாரும் அது யூஸ் பண்ணுங்க. And thank you so much
for you to bringing this. This is a beautiful initiative, and I also noticed that in your speech you said, sir, that the HPV vaccine is also going to be provided for free. Me being a medical student, I completed my MBBS, and during that period is when I came to know about an HPV vaccine and how important it is in the life of a woman to prevent cervical cancer and all that. So it's very nice to hear that somebody is taking the initiative to bring this to Nagercoil. Thank you so much to KIMS Health. You have always been the word of excellence in the healthcare industry, and every word that you spoke during your speech, I understood why you've become excellent. And in this world where we actually clap for mediocrity, it's excellence that I bow down towards, and thank you so much for doing this for our people. Thank you so much, and lovely to meet all the doctors, all the healthcare professionals. Thank you so much. Thank you. Thank you, Aishwarya. Gata Gusti എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് വന്നു പോയി അല്ലേ? എന്തായാലും നമ്മുടെ ഐശ്വര്യയ്ക്ക് ഒരു പൊന്നാട അണിയിക്കുന്നതിനായി I would like to welcome KIMSHEALTH Nagercoil Director Rashmi Aisha. Action. Please. Thank you, Aishwarya, for coming here. Thank you so much. And our director, KIMSHEALTH Nagercoil, Rashmi Aisha Karo. പൊന്നാട അണിയിക്കുന്നതിനായി ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Dr. Thanu, Medical Superintendent, Cardiologist, I would like to welcome the vote of thanks. வணக்கம். വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സിന് മുന്നോടിയായി നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു പുരസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് കൂടി പറയാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. IGBC അവാർഡ് ഗ്രീൻ ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഗോൾഡ് റേറ്റിംഗിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ അവാർഡിന് അത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി I would like to welcome Mr. ബിജു, ആൻഡ് അത് നൽകുന്നതിനായി മിസ്റ്റർ EM നജീബ് അവരുടെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. നല്ല കയ്യടിയോടുകൂടി നമുക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പുരസ്കാരം. Beauty of the pond, and appreciate Mr. Biju SA, GM Projects, for his untiring efforts. He and his team deserve special appreciation for making the first hospital in South Tamil Nadu to be awarded the Indian Green Building Council's gold rating under the Green Healthcare Facilities certification. வணக்கம். நாம் இன்று நமது கிம்ஸ் ஹெல்த் நாகர்கோவில் மருத்துவமனையின் முதலாம் ஆண்டு நிறைவு விழாவை கொண்டாடுகிறோம். இந்த வேளையில் நமது விழாவிற்கு வருகை தந்து சிறப்பித்து தந்த மதிப்பிற்குரிய அமைச்சர் மாண்புமிகு திரு மனோ தங்கராஜ் அவர்களுக்கு எனது முதல் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
அடுத்ததாக இன்று சீஃப் கெஸ்டாக வந்து கௌரவித்த ISRO சேர்மன் சார் டாக்டர் நாராயணன் அவர்களுக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மதிப்பிற்குரிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மிஸ்டர் JG பிரின்ஸ் அவர்களுக்கு எங்களது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மிஸ் ஐஸ்வர்யா லட்சுமி அவர்களுக்கு எங்களது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த விழாவினை வெற்றிகரமாக நடத்துவதற்கு காரணமாகவும் நம் மருத்துவமனையின் வளர்ச்சிக்கு அனைத்து விதத்திலும் உறுதுணையாகவும் இருந்து நமது சேர்மன் டாக்டர் சௌஹதுல்லா அவர்களுக்கு என் நன்றியை மனமாற தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தேங்க்யூ சார். நமது எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர் ஸ்ரீ EM நஜீப் மற்றும் CEO சப் யூனிட்ஸ் மிஸ்டர் கிருபேஷ் அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தேங்க்யூ சார். மேலும் திருவனந்தபுரம் கொல்லம் கிம்ஸிலிருந்து வந்து நமது விழாவினை சிறப்பித்து தந்த அனைவருக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ ஆல். குறிப்பாக நமது கிம்ஸ் கேன்சர் சென்டரின் CEO மிஸ் ரஷ்மி ஐஷா அவர்களால் தொடங்கப்பட்டிருக்கின்ற இலவச தட் இஸ் ஃப்ரீ HPV வேக்சின் மற்றும் மேமோகிராம் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ. இது மட்டுமல்லாத இன்னும் PMR டிபார்ட்மெண்ட் டாக்டர் நீதா அண்ட் டாக்டர் சிஞ்சு அவர்களுக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் நமது நாகர்கோவில் கிம்ஸ் மருத்துவமனையின் அனைத்து டாக்டர்ஸ், நர்சிங் ஸ்டாஃப் அண்ட் எல்லா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிவ் ஸ்டாஃப்ஸ் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்து வணக்கம் கூறி விடைபெறுகிறேன். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ டாக்டர். இத்துடன் நம்ம ஃபார்மல் ஈவெண்ட் முடியுது. ஆனால் செலிப்ரேஷன் இன்னும் ஆரம்பமாகிறதா இருக்கிறது. எனிவே ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ 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 ஸோ மச். നാഷണൽ ആന്തത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫോർമൽ മീറ്റിംഗ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. പ്ലീസ്. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. കിംസ് ഹെൽത്ത് നാഗർകോവിലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആനിവേഴ്സറിയുടെ ഫോർമൽ പരിപാടികൾ മാത്രമാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മളെല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്ന യങ് ആൻഡ് എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വയലിനിസ്റ്റ് സിംഗർ ഒക്കെയായ രൂപ രേവതിയുടെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള മെലോഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗീത വിരുന്നായിരിക്കും നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. രൂപ രേവതി ഈസ് എ പോപ്പുലർ വയലിനിസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗർ വിത്ത് എ ട്രാക്ക് record of 1,000+ music shows across the globe. She is a member of K.S. Chitra Music Band. She has worked with S.P. Balasubramaniam, Chitra Chechi, Ilaiyaraaja, A.R. Rahman and K.J. Yeshudas, M.M. Keeravani and many other renowned musicians. She has worked for 60+ films and also solo violinist. സോ ഇനി നമ്മൾ കാണാനും കേൾക്കാനും ഇരിക്കുന്നത് ഈ വൈകുന്നേരത്തിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രൂപ രേവതിയുടെ മ്യൂസിക് കോൺസേർട്ടാണ്. എല്ലാവരെയും അതിലേക്കായി ക്ഷണിക്കുന്നു. വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഫസ്റ്റ് ആനിവേഴ്സറി ഓഫ് കിംസ് ഹെൽത്ത് നാഗർകോവിൽ. താങ്ക് യു.
Nagercoil, a town embraced by the Western Ghats on one side and the vast Indian Ocean on the other. A land where nature's serenity meets human compassion. Rooted in culture and tradition, it stands as a symbol of progress and resilience, where every life is valued and every heartbeat carries a promise of care. At the heart of Nagercoil, a new dawn of healing rose with KIMSHEALTH. A year ago, its doors opened, not just to patients but to possibilities, where innovation embraces compassion and every heartbeat finds purpose. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വണക്കം. This is a occasion we are celebrating the first anniversary of KIMSHEALTH Nagercoil. It's a very delightful occasion. The infrastructure was completed on time. All the equipment and commissioning was done on time. And all the specialists and consultants joined, and they are all working as a team. Even before starting Nagercoil, about 20 or 25% of the people attending Trivandrum Hospital was from Nagercoil. And this was one of the main reasons we thought that we should take our care with patient safety to their doorsteps. And that's the main reason we started KIMSHEALTH Nagercoil. Wish you all the best and wish you a happy Diwali. Thank you. Here, hope is more than restored. It's redefined. World-class expertise, now closer than ever before. Because when you feel better, you heal better. Within these walls, hearts don't just beat. They speak of second chances. We have been in this district for 1 year offering excellent health care with empathy for everyone, every day. We can say that we have taken healthcare in this district to a higher level. Our OTs and ICUs are equipped with state-of-the-art equipment to handle all sorts of high-risk cases, backed by a dedicated medical and paramedical staff. Every drop carries hope, every footsteps carries a purpose, and from the shadows of pain, light begins to smile again. In the touch of care, courage finds its strength, because it's only when a hospital belongs to its people that its walls begin to breathe. Guiding it all is a vision. Dr. M.I. Sahadullah's dream of care without boundaries, where world-class medicine walks hand in hand with humanity. KIMSHEALTH Nagercoil தொடங்கி ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு. நாங்கள் ஒரு வருஷம் முன்னாடி எவ்வளோ பேஷண்ட்ஸை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி பேஷண்ட்ஸோட வரிஸ், டிசீஸ், ஃபேமிலி எல்லாருமே நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். ஓவர் த 1 years, அதாவது கழிஞ்ச ஒரு வருஷத்தில் எவ்வளோ பேஷண்ட்ஸ் எங்களால் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணப்பட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிருக்காங்க. இதுக்கு ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன் எங்களோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், லேட்டஸ்டான எம்ஆர்ஐ, கேத்லாப், சிடி மிஷின், அது மட்டும் அல்ல எங்களுக்கு ரேடியேஷன் தெரப்பிக்கு உலகந்தரம் வாய்ந்த, அதாவது வேர்ல்ட் கிளாஸ் வேரியன்ட்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய லினாக் தெரப்பி நாங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இது மட்டும் இல்லாமல் எங்களோட டாக்டர்ஸ் அவங்க ட்ரைனிங் வெளிநாட்டில் முடிச்சுட்டு இங்கே வந்து தே ஆர் கிவிங் த மேக்ஸிமம் த பெஸ்ட் டு த பேஷண்ட். In our first year, we have stood beside thousands. Expanded specialities, strengthened outreach, and earned the trust that turned our brand into a beacon of hope. This is not an ending. It is the beginning of a longer journey. Deeper care, wider reach, excellence with empathy every day. KIMSHEALTH Nagercoil. 1 year of care, a lifetime of compassion. Nagercoil, a town embraced by the Western Ghats on one side and the vast Indian Ocean on the other. A land where nature's serenity meets human compassion. Rooted in culture and tradition, it stands as a symbol of progress and resilience,
where every life is valued and every heartbeat carries a promise of care. At the heart of Nagercoil, a new dawn of healing rose with KIMSHEALTH. A year ago, its doors opened, not just to patients but to possibilities, where innovation embraces compassion and every heartbeat finds purpose. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വണക്കം. This is a occasion we are celebrating the first anniversary of KIMSHEALTH Nagercoil. It's a very delightful occasion. The infrastructure was completed on time. All the equipment and commissioning was done on time. And all the specialists and consultants joined, and they are all working as a team. Even before starting Nagercoil, about 20 or 25% of the people attending Trivandrum Hospital was from Nagercoil. And this was one of the main reasons we thought that we should take our care with patient safety to their doorsteps. And that's the main reason we started KIMSHEALTH Nagercoil. Wish you all the best and wish you a happy Diwali. Thank you. Here, hope is more than restored. It's redefined. World-class expertise, now closer than ever before. Because when you feel better, you heal better. Within these walls, hearts don't just beat. They speak of second chances. We have been in this district for 1 year offering excellent health care with empathy for everyone, every day. We can say that we have taken healthcare in this district to a higher level. Our OTs and ICUs are equipped with state-of-the-art equipment to handle all sorts of high-risk cases, backed by a dedicated medical and paramedical staff. Every drop carries hope, every footsteps carries a purpose, and from the shadows of pain, light begins to smile again. In the touch of care, courage finds its strength, because it's only when a hospital belongs to its people that its walls begin to breathe. Guiding it all is a vision. Dr. M.I. Sahadullah's dream of care without boundaries, where world-class medicine walks hand in hand with humanity. KIMSHEALTH Nagercoil தொடங்கி ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு. நாங்கள் ஒரு வருஷம் முன்னாடி எவ்வளோ பேஷண்ட்ஸை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி பேஷண்ட்ஸோட வொரீஸ், டிசீஸ், ஃபேமிலி எல்லாருமே நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். ஓவர் 1 இயர்ஸ், அதாவது கழிஞ்ச ஒரு வருஷத்தில் எவ்வளோ பேஷண்ட்ஸ் எங்களால் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணப்பட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிருக்காங்க. இதுக்கு ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன் எங்களோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், லேட்டஸ்டான எம்ஆர்ஐ, கேத்லாப், சிடி மிஷின், அது மட்டும் இல்லை எங்களுக்கு ரேடியேஷன் தெரப்பிக்கு உலகந்தரம் வாய்ந்த, அதாவது வேர்ல்ட் கிளாஸ் வேரியன்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய லினாக் தெரப்பி நாங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இது மட்டும் இல்லாமல் எங்களோட டாக்டர்ஸ் அவங்க ட்ரைனிங் வெளிநாட்டில் முடிச்சுட்டு இங்கே வந்து தே ஆர் கிவிங் த மேக்ஸிமம் த பெஸ்ட் டு த பேஷண்ட். In our first year, we have stood beside thousands. Expanded specialities, strengthened outreach, and earned the trust that turned our brand into a beacon of hope. This is not an ending. It is the beginning of a longer journey. Deeper care, wider reach, excellence with empathy every day. KIMSHEALTH Nagercoil. 1 year of care, a lifetime of compassion.
தேங்க்யூ ஸோ மச். ஆக்சுவலாக எங்களோட யூடியூப்பில் வந்து இந்த வீடியோ இனிமேல் தான் ரிலீஸ் ஆக போகிறது. ஸோ அது ரிலீஸ் ஆகும்போது உங்களோட எல்லாருடையும் சப்போர்ட் ஐ விஷ் நீங்கள் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க என்ன, ரைட்? சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க தானே? எஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ ஓவர் டு நெக்ஸ்ட் சாங். நெக்ஸ்ட் செஷன் வந்து ஆக்சுவலாக எங்கிட்ட வந்து நீங்கள் நம்ம கண் முன்னே தெரியற கடவுள் யாருன்னு கேட்டால் டெஃபினெட்லி நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? உங்களுக்கு கண் முன் தெரியற கடவுள் யாருன்னு கேட்டால் நீங்கள் யார் நேம் சொல்லுவீங்க? யாருமே இல்லையா உங்களுக்கு? நான் என் விஷயம் சொல்கிறேன். எனக்கு வந்து நான் வந்து என்னோடய அம்மானு தான் சொல்லுவேன். ஸோ அம்மானு சொல்லும்போது இளையராஜா சார், நான் ஒரு கிரேட் இளையராஜா சார் ஃபேன். ஸோ ராஜா சார் வந்து நிறைய பியூட்டிஃபுல் சாங்ஸ் அம்மா மேலே அம்மாக்காக கொடுத்துருக்காரு. நிறைய பாடல்கள் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் செஷன் வந்து இங்கே வந்திருக்கிற நிறைய பியூட்டிஃபுல் லேடிஸ் இருக்காங்க. எங்கள் சாங் இருக்கிற எல்லா லேடிஸ்க்காக இந்த சாங் ஐ வுட் லைக் டு டெடிகேட். ஸோ a beautiful composition by இளையராஜா சார். ப்ளீஸ் என்ஜாய். தேங்க்யூ.
தேங்க்யூ ஸோ மச். வாட் அ வண்டர்ஃபுல் சப்போர்ட். இதுதான் எங்களுக்கு வேணும். ஸோ லவ் யூ ஆல். ஸோ இனிமேல் வந்து என்னோடய மியூசிஷியன்ஸை வந்து நான் ஒரு வாட்டி உங்களுக்காக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன். இன்றைக்கி கீபோர்டில் வந்து மிஸ்டர் சுமேஷ் ஆனந்த். ஹீஸ் அன் எக்ஸ் நேவி. நம்ம பிரசிடெண்ட்டாக இருந்த ஸ்ரீ ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவரோட மியூசிக் பேண்டில் ஹி வாஸ் தி மெம்பர். அண்ட் ட்ரோம்போன் அப்படின்னு ஒரு ரேர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது. இவர் வந்து நிறைய படத்தில் மூவிஸில் அது வாசிச்சிருக்காரு. ஸோ அது லண்டன் ட்ரினிட்டி காலேஜ்லேருந்து அவர் 2nd ரேங்க் அதில் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில். அண்ட் லெட் மீ டெல் யூ, இந்தியாவில் ஹீ இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் ஹோல்டர் இன் தட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஸோ கேன் வி ஹேவ் அ பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளோஸ் ஃபார் சுமேஷ் ஆனந்த். அண்ட் தமிழ் ப்ரோக்ராம்னு சொன்னால் நம்ம சுமேஷ் ஆனந்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். அதுக்கு இன்னொரு விஷயம் இருக்குது. அவர் எப்போவுமே வந்து தமிழா, தமிழ் ஷோவா, அதுக்கு ரீசன் என்ன தெரியுமா? யாரோ சில பேர் சொன்னாங்க அவரை பார்த்தா கேப்டன் மாதிரி இருக்காரு. சரியா? நான் நிஜமாக அவருக்கு அது கேட்கும்போது அவ்வளோ ஹாப்பினஸ் கிடையாது. அவர் வந்து தனியாக கண்ணாடி பார்த்துட்டு அவரை பற்றி நான் வந்து இவரை மாதிரி இருக்கேன்னு தனியாக சொல்லுவார். அது யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? நான் வந்து ஒரு மியூசிக் போட்டுட்டு சொல்கிறேன், அண்ணா அந்த மியூசிக் கொஞ்சம் போடுங்க, யாராவது கஸ் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கலாம், பார்க்கலாம். தமிழ் தப்பு தப்பாக வருது. எங்கேயாவது இந்த மியூசிக் நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்களா? எங்கேயாவது கேட்டிருக்கீங்களா? ஏதோ யாரு இந்த படத்தில் யாரு யாரு? ஸோ விஜய் சேதுபதி மாதிரி இவர் இருக்காருன்னா நல்லா கை தட்டுங்க. தனியாக டெய்லி வந்து நான் விஜய் சேதுபதி மாதிரி இருக்கேன்னு சொல்லுவார். அந்த டைம் நான் என்ன சொல்லுவேன், நீங்கள் விஜய் சேதுபதினா இனிமேல் நான் வந்து த்ரிஷா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பேன். ஸோ இதுதான் நம்மளோட சுமேஷ் ஆனந்த். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து லீட் கிட்டாரில் வந்து மிஸ்டர் ஜோபி பயஸ். ஜோபி அண்ணா உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது ஏதோ ஒன்று ஜார்ஜார்னு வாசிங்க. நீங்கள் அப்படியே அப்படியே கிளாப் பண்ணுங்க. சூப்பர். அதான் பண்ண போகிறோம். Our lead guitarist Joby Pius. ஸோ இந்த பேண்டில் என்டையர் பேண்ட் மெம்பர்ஸில் வந்து இருக்கிறதுலே சீனியர் மோஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட். அதாவது சீனியர்னு சொன்னால் நான் எல்லாம் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு 1000 ஸ்டேஜஸ் மினிமம் அவர் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் கெஸ் பண்ணுங்கள் என்ன ஏஜ் இருக்கும் அவருக்குன்னு. நீங்கள் அந்த கூலிங் கிளாஸ் வச்சா, அப்புறம் அந்த சன் கிளாஸஸ் இல்லைன்னா கேப் எல்லாம் வச்சா அதெல்லாம் வெளியே வராமல் இருக்காதண்ணா. ஸோ அந்த கேப் கழட்டுனா தான் அவரோட ரியல் ஏஜ் வெளியே வந்துடும். அதுதான். பட் ஏன் இவ்வளோ யங்காக இருக்கார் தெரியுமா? ரொம்ப ரொமான்டிக்கான பர்சன். ரொமான்ஸ்னால் அவ்வளோ கொட்டிகிட்டே இருக்கும். ஊரில் வந்து ஆக்சுவலாக சுகர் இருக்குது, இங்கே வந்து டாக்டர்ஸ் இருக்கிறதுனால சொல்கிறேன், இவருக்கு சுகர் இருக்குது, ப்ரெஷர் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. யூஸ்வலாக நம்ம இதெல்லாம் வந்தால் டாக்டரை பார்த்துட்டு மெடிசின் தான் எடுக்கணும். அவர் வந்து ஊரில் ஒரு டாக்டர் இருக்காங்க, ஒரு லேடி டாக்டர், அவங்கள ஜஸ்ட் தூரத்துலேருந்து பார்த்தாலே சுகர் அவருக்கு கம்மியாகுது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட் தான் நம்ம ஜோபி அண்ணா. நிஜம் அவங்களுக்கு சொல்லணும்ல, அதனால தான். ஸோ ஜோபி அண்ணா வந்து நிறைய ஃபிலிம்ஸில் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காரு. இஸ் நாட் ஓன்லி அ மியூசிஷியன், ஒரு ஆக்டர் கூட, அண்ட் ஒரு கராட்டே பிளாக் பெல். ஸோ தேங்க்யூ ஜோபி அண்ணா ஃபார் கமிங் ஹியர். தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் ஆன் பேஸ் கிட்டார் வி ஹாவ் டென்சன் ஃபெர்னாண்டஸ். ഡെൻസാ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കൂ. அவ்வளோதான். இந்த நீங்கள் உட்கார்ந்தால் தான் இந்த பாட்டே உங்களுக்கு கேட்க முடியும். ஸோ நீங்கள் உட்காரணும், அதுக்கு தான் சின்ன ஒரு இது போட்டேன். ஸோ டென்சன் ஃபெர்னாண்டஸ் வந்து கேரளாவில் வந்து நீங்கள் எந்த சேனல் ஓப்பன் பண்ணாலும் மியூசிக்கல் ஷோஸ் இருக்குன்னா எவ்வளோ இயர்ஸ் அவர் வந்து நிறைய ரொம்ப ரொம்ப சீனியர், நிறைய ஷோஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு, நிறைய மூவிஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. எஸ்பிபி சார், தாஸ் சார், சித்ராம்மா, எக்ஸெட்ரா 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 நிறைய லெஜெண்டரி மியூசிஷியன்ஸோட ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. தேங்க்யூ டென்சன் சேட்டா ஃபார் இன்றைக்கி நம்மளை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் வந்திருக்கீங்க. அண்ட் ஆன் ரிதம் பேட் கிருஷ்ண பிரசாத் கிச்சு. கைத்தட்டல் இல்லையா கிச்சுக்கு? கிச்சு அண்ட் ஜியோ வந்து எங்களோட பேண்டில் சின்ன 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 குட்டீஸ் 2 பேருமே. பட் அந்த குட்டீஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது, குட்டி பட்டாஸ் மாதிரி தான்.
எக்ஸலண்ட்டாக வாசிப்பார். ஆக்சுவலாக அவன் மிருதங்கம் வாசிப்பேன், இன்றைக்கி மிருதங்கம் இல்லை, அதுக்கு பதிலாக நாங்கள் வந்து ரிதம் பேட், அதில் வந்து மிருதங்கம், தப்லா இல்லை ரிதம் எல்லா கைண்ட் ஆஃப் மியூசிக்கும் ஹீ கேன் டூ இன் தட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஸோ தேங்க்யூ கிச்சு. அண்ட் ஆன் ட்ரம்ஸ் வி ஹாவ் ஜியோ ஜேக்கப். ஸோ ஜியோ வந்து சித்ராமா எப்போவுமே அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. அவங்களோட சேர்ந்து இப்போ 12 இயர்ஸாக அவங்களோட பேண்டில் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ அவங்களோட அட்வைஸ் எப்போ அவங்க சொல்லிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம்னா, ஆர்டிஸ்ட் வந்து எவ்வளோ ஸ்டேஜஸ் நம்ம பண்ணாலும் நம்ம வந்த வழி இப்படி அது மலையாளத்தில் പറയണമെങ്കിൽ வந்த வழி மறக்கிறது, தமிழ்லேயும் கரெக்டு தானே, அதே மாதிரி தானே சொல்லுவோம், நம்ம வந்த வழி அது அப்படி மறக்கக்கூடாது அப்படின்னு. ஸோ அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுற சச் அ டவுன் டு எர்த் பர்சன். டவுன் டு எர்த் மட்டும்தான் இருக்குது, கொஞ்சம் இர்ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது, அது வேறு விஷயம். அது இருக்கா நான் குட்டி இர்ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எந்த அளவுக்குன்னா, பார்த்தா தான் குட்டியாக இருக்குது, நெக்ஸ்ட்டு வீக் வந்து ஒரு குட்டி கப்பா ஆக போகிறா, அதுக்கு ஒரு கிளாப் வேண்டாமா அப்போது? அதுதான் ஜியோ ஜேக்கப். ஸோ ஜியோ வந்து கேரளாவில் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ட்ரம்மர். காலையிலும் ப்ரோக்ராம், ஆஃப்டர்நூன், ஈவினிங், நைட் அந்த மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட். ஸோ எனக்கு ஒரு ஷோ வந்தால் ஜியோ தான், வேறு யாருமே. அண்ட் ரஹ்மான் சாரோட ஜெய்ஹோ டூரில் வந்து அவன் வந்து பார்ட் ஆகிருக்கா. ஸோ அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் கைத்தட்டல் நீங்கள் கொடுக்கணும். ஸோ இதுதான் எங்களோட பேண்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் செஷன் நம்ம நிறைய பேசாமல் போகலாம். எனக்கு வந்து சித்ராமா பற்றி நான் சொன்னேன், பட் இதே மாதிரி எனக்கு வந்து சப்போர்ட்டாக இருந்த இன்னொரு கிரேட் மியூசிஷியன் இருக்கார், நன் அதர் தேன் த லெஜெண்ட்ரி எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் சார். அவரோட சேர்ந்து நிறைய மேடையில் நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் அவர் ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்ட்டையும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுற விதம், என்கரேஜ் பண்ணுற விதம், அது வந்து அதெல்லாம் நிறைய மிஸ் பண்ணுறேன். இப்போது அவரை பார்த்து நிறைய கற்றுக்கிறது இருக்குது. ஸோ எஸ்பிபின்னு சொன்னால் உடனே உங்கள் மனசில் வர சாங் இது நிறைய வரும், ஒரு டே பத்தாது. பட் ஸ்டில் ஐ வில் ப்ளே ஒன் சாங். இது உங்களுக்கு பிடிச்ச சாங்னா நீங்கள் கை தட்டலாம். ஓகே?
இது வயலினில் எப்படி வாசிக்கிறது? இது ஒருத்தரால் மட்டும்தான் ஒரே அந்த பிரெத்தில் வந்து பாடி அப்படி கைத்தட்டல் வாங்க முடியாது. யாரால? none other than our great legendary musician S.P. Balasubramanian sir. So really miss you sir. அவருக்காக ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் எல்லாரும் சேர்ந்து. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம ரஜினி சாரை வந்து கொஞ்சம் ஆக்சுவலாக நான் பேசுகிற விட இவங்களுக்குள்ளே ஏதோ பேச்சு போயின்னு இருக்கு, ஒன்றுமே எனக்கு புரியல. ஸோ இப்போ ரஜினி சாரை வந்து இங்கே வர வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க, இதெல்லாம் ஏதோ அங்கே நீங்கள் வந்து சப்போர்ட்டே பண்ணாமல் இருக்கீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நான் யூஸ்வலாக பண்ணுறது என்ன தெரியுமா, ரஜினி சார் வந்து ஒரு விஷயம் இருக்குது அண்ணா, அந்த பாட்டு ரஜினி சாரை கொஞ்சம் இங்கே வர வைக்கணும். நம்ம அவர் வந்தால் தான் இனிமேல் இவங்க உட்கார்ந்தது கேட்பாங்க, நம்ம பார்க்கலாம். அப்புறமாவது இவங்க அட்லீஸ்ட் வந்து உட்கார்ந்து எங்களை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு ஒரு ஹுக்கும் அப்படியே நான் போட போகிறேன். ஓகே, பார்த்தீங்களா, மைண்டே இல்லாமல் அப்படியே ஏதோ நடந்துட்டுருக்கு பாட்டுக்கு வேற. சுமேஷ் அண்ணா வந்து நினச்சாதான் ரஜினி சார் இன்னைக்கு நம்ம கிம்ஸ் ஹெல்த்தோட இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஆனிவர்சரி செலிப்ரேஷனுக்கு வருவார். ஸோ நீங்கள் கை தட்டினா நீங்கள் பாருங்கள், அந்த வழி மேபி ரஜினி சார் வரலாம். சூப்பர் ஸ்டார் வந்துட்டாரு, கை தட்டுங்க, அப்படியே அவர் வந்துட்டாரு. அந்த ரூல்ஸ் இஷ்டத்துக்கு அப்பப்போ மாற்றிட்டே இருப்போம், அது கப்சிப்புன்னு கேட்டு ஃபாலோ பண்ணணும். அதை விட்டுட்டு ஏதாவது அடாவடித்தலை பண்ண நினச்ச உன்னை கண்ட துண்டமாக வெட்டி கழிச்சு போட்டுடுவேன். ஹொக்கோம் டைகர் கா ஹொக்கோம்.
ஸோ மச். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ ரஜினி சார் வந்துட்டார். நெக்ஸ்ட் யார் வரணும்? விஜய் வரணுமா? விஜய் இப்போவே வந்தால் அப்புறமா வந்து நம்ம உட்கார்ந்து கேட்க முடியாது. விஜய் சார் வந்தால் அப்புறம் ஃபுல் செய்யஸ், நோ செய்யஸ், ஃபுல்லாக எழுந்து டான்ஸு தான். ஸோ அவரை வந்து கொஞ்சம் டைமுக்கு அப்புறம் நம்ம வர வைக்கலாம். இப்போதைக்கு கொஞ்சம் உட்கார்ந்து நீங்கள் கொஞ்சம் நம்ம உட்கார்ந்து கேட்கணுன்னா கமல் சாரை கொஞ்சம் வர வச்சா எப்படி இருக்கும்? இங்கே மலையாளிகள் உண்டோ என்னை விட? நம்ம மை டியர் சிசி ஆர்ஜே சுமி இஸ் ஹியர். லவ் யூ டியர். நான் அவங்களோட பெரிய ஒரு ஃபேன். அவங்கள வந்து ரொம்ப நாளாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன். அவங்க பேசுகிறது, அவங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் வந்து எப்போவுமே ரசிக்கிற ஒரு ரசிகனா. அவங்களுக்காக ஒரு கை தட்டுங்க. ஒரு கிரேட் பர்சனாலிட்டி. தேங்க்யூ சுமி. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு செஷன் வந்து இப்போ என்ன பேசிகிட்டு இருந்தேன்னா, சுமியை பார்த்ததும் எல்லாமே மறந்துட்டேன் அப்படியே. கமல் சாரை வர வைக்கணும்னு சொன்னேன். ஸோ இந்த பாட்டு வந்து ராஜா சார் கம்போஸ் பண்ணார். குணா படத்தில் ரொம்ப ஹிட் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம கேரளாவிலேருந்து அந்த மலையாளம் படம் வந்த உடனே கேரளாவில் வந்து நான் எல்லாம் சின்ன வயசுலேருந்து பாடிட்டுருக்கேன். நான் கேரளாவில் இந்த படம் வந்ததுக்கப்புறம் பயங்கர ஹிட் இந்த பாட்டு. இன்னும் வேறு லெவல் ஹிட் ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? கமல் சாரை நெக்ஸ்ட்டாக வர வைக்கணும். இங்கே வர வைக்க முடியுமான்னு ட்ரை பண்ணலாம். அண்ணா நீங்கள் மெலடி வாசிச்சுட்டு இருந்தால் கமல் சார் வர மாட்டார். நீங்கள் தான் அவரை வர வைக்கணும். அண்ட் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, அடிக்கடி அந்த கிளாப்ஸ் வந்தால் தான் அவருக்கு இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணவே முடியும். ஸோ கொஞ்சம் நல்லா கை தட்டுங்க. அது நான் எப்போவுமே ஆடியன்ஸ் கிட்ட சொல்லிகிட்டே இருப்பேன், உங்களுக்கு வந்து செலவே இல்லாத ஒரு விஷயம். 2 கை இருக்குது, ஃப்ரீயாக இருக்குது, கை தட்டினா சூப்பராக ஒரு சவுண்ட் வருது. இங்கே இருக்கிற மியூசிஷியன்ஸ்க்கு தான் அதுதான் வேணும். ஸோ ஏன் அது கொடுக்கக்கூடாது? நல்லா ஹாப்பியாக கொடுங்க. நல்லா ஒரு கை தட்டல். கிரேட், சூப்பர். அண்ணா மனிதர் உணர்ந்து கொள்ள இது மனித காதல் அல்ல. அதையும் தாண்டி புனிதமானது. நம்ம வாசிக்க வேண்டாம்னா அவங்க ஊர் பாடல் நீங்கள் தான் பாடணும். உங்களுக்கு தான் நான் ரிப்ளை கொடுக்க போகிறேன். உங்கள் பாட்டு நாங்கள் வாசிச்சா எப்படி? இன்னொரு வாட்டி நான் அதை ஸ்டாப் பண்ணுறேன். நீங்கள் தான் பாட போகிறீங்க. ஓகே? ஸோ கொஞ்சம் லிரிக் அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணலாமா இன்னைக்கு? ரூபா ரேவதியே நான் அப்படி பாடுங்க, தாலாட்டும் சாமியே அப்படின்னு வந்தா கொஞ்சம் எனக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் கொஞ்சம் அது தர முடியாது உங்களால்? பாடுறீங்களா? ட்ரை பண்ணுறீங்களா? ட்ரை பண்ணலாம். அந்த வீடியோ எல்லாம் எடுக்கிறவங்க இதெல்லாம் நல்லா கேப்சர் பண்ணுங்க. எனக்கு இதுதான் வேணும். ஆஹா, நல்லா இருக்கு. சாருக்கு ஒரே ஒரு பாடல் பத்தாது. நெக்ஸ்ட் கமல் சார் நம்ம கொஞ்சம் முடிச்சு அப்படியே போகலாம். உங்களுக்கு டைம் இருக்குல்ல, கேட்குறதுக்கு டைம் இருக்கா அப்படின்னா நான் வாசிப்பேன். இல்லைன்னா நானும் டக்கடேன்னு வைண்ட் அப் பண்ண போகிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து கமல் சார்னு சொன்னால் எனக்கு என்னோட ஒன் ஆஃப் மை அது இன்னொரு ஃபேவரேட் எதுன்னா
இது நான் சொல்லித்தான் ஆகணும். ஐ லவ் யூ ரூபா. இல்லை, இது வந்து நான் எனக்கு ஹைட்டு கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்குது, அதனால் இப்படி வச்சுக்கலாம். இந்த மிடில் போர்ஷனில் நான் வந்து ரூபாவுக்கு ஒரு ஹானர் கொடுக்குறதான அது നമ്മുടെ ചെയർപേഴ്സണെ നല്ല കയ്യടിയോടുകൂടി വേദിയിലേക്ക് നമുക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം. രൂപ, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ മാത്രമല്ല, വേൾഡ് വൈഡ് ഇത്രയും മാത്രം ഫാൻസ് ഉള്ള ഇനിയും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വയലിനിസ്റ്റ് രംഗത്ത് നമുക്കൊക്കെയും പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് ബാലുചേട്ടനെയാണ്. ഭാസ്കർ എന്ന് പറയുന്നത്, ബാലുചേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്ലേസ് റീപ്ലേസിബിൾ ആണ്. പക്ഷേ എങ്കിലും രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ വയലിനിസ്റ്റ് പേഴ്സണായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ്. സോ ലവ് യു രൂപ വൺസ് അഗെയിൻ. താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സോ നല്ല പാട്ട് കേട്ടിരുന്ന ആ സമയത്ത് മ്യൂസിക് ബ്രേക്ക് ചെയ്തതിന് ഐ ആം റിയലി സോറി. എനിക്ക് തന്ന ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് മാത്രം. സോറി ഫോർ ദ ഇൻട്രപ്ഷൻ. കണ്ടിന്യൂ, എൻജോയ് ദ മ്യൂസിக். தேங்க் யூ. சுமி, இதே மாதிரி கிஃப்ட்ஸ் இருந்தால் இன்னும் அடிக்கடிக்கு நீங்கள் பிரேக் கொடுக்கலாம். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த கிஃப்ட்ஸ் வர்றது. ஸோ ஆனால் அதுக்கு நீங்கள் சாரி சொல்ல வேண்டாம். ஸோ நம்ம எந்த பாட்டில் இருந்தோம்? நான் சொன்னேன் கிச்சு வந்து ஒரு ரிதம் பேட் வச்சு உட்காந்துட்டு இருக்க. ஆக்சுவலி ஹீஸ் அன் எக்ஸலன்ட் மிருதங்கிஸ்ட். ஸோ அவன் வந்து ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும்னு எனக்கு இருக்குது. ஸோ கமல் சார் நடித்த எஸ்பிபி சார் பாடி ராஜா சார் கம்போஸ் பண்ணி ஒரு பாடல் இருக்குது. அது மலையாளத்துலேயும் தமிழ்லேயும் எல்லாம் ஹிட்டாக தான் இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். அது எதுன்னு கெஸ் பண்ணுங்கள். என்னது தக்கிட்ட 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 அது வரணுமே, பாடணுமே. நீங்க ஏன் பாடல? அது தாளத்துல தக்கிட்ட 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 தன் தா நா ஒரு கேப் இருக்கு. ஓகே,
சார் நீங்கள் சூப்பராக பாடுறீங்க. ஓகே, உங்களை தான். நீங்கள் கோஆர்டினேட் மட்டும் இல்லை, நீங்கள் சூப்பராக பாடுவீங்கன்னு இன்றைக்கி தான் எனக்கு தெரிஞ்சது. ஸோ 1 2 3 கோ. திருப்பி போயிடுச்சுல்ல.